It's definitely a confident thing, to be a confident reason only. Because I feel people are curious to see the film. That is more important. If they are not curious and if we have to push, that is where I feel I see the trouble. So when they are expecting, it's okay. I can't do anything now. For that, keeping that in mind, last 3 years we have been working. So we kind of have an idea about how they will receive it. Every filmmaker will have. And my director has done a phenomenal job, and the story has been treated like the way it is supposed to be. Nothing changed because of the chapter 2 success, chapter 1 success. And if you want to tell the story in its original form, then the pressure is always this, because the world has been already liked. They are in love with this world, and this time it was already bigger in the script. The best part of the story all went to chapter 2. So it's happy. I'm happy that people are expecting it, and I think hopefully we will meet their expectations. One more question. So there is this trend of bringing in villains basically from North. They are being cast in South movies, especially as villains. So when it came to KGF Chapter 2 also, it's the same case. You had Sanjay Vailan, you had Ravina Ma'am. So what is that intention? So that it gives more of a pan-Indian viewership? Or is it like, was it really planned that you wanted Sanjay Vai to be in the movie? From day one, when Prashant wrote the Adira's character, it was very clear. He said, you need that kind of a strong personality, because the Rocky, we knew that the Rocky we were creating is a monster. And to have that kind of a strong character opposite him is very, very important. It's not just about heroes. How much difficulty he will face is very important. So you can, capture many shades of that character. And Sanjay Dutt sir is a fantastic actor. On top of it, he has got that appearance. I think it's because of the new trend where boundaries are blurring. It's just about, you can cast that same actor who comes to your mind. Because there is a bigger reach, he'll also think about, okay, yes, this movie is coming to this market as well, his market, so he'll be more than happy to do. Having said that, yes, I do agree it will have an impact. It's not that I can't deny the fact that he will have that impact in that market, because familiarity is always good. Actors are, they are the brand ambassadors of their industry, and people relate to them. It's good, but that is not the sole intention. Now, if we want any actor from Malayalam industry, it will definitely be because he's a talented actor and he will fit the role. It is not for, like in KGF also, I was nobody. But the kind of love and respect Kerala is showing to me, that just shows that it's just about performance, and if they like it, they will receive it. It's not because I'm from Kerala, I'm from Karnataka, but they know there is a talent and they will support it. That is what I believe. Thank you. Sir, Next one. Sir, my name is Arjun. I am from Philippines in Malayalam. So my question is very simple. How KGF has changed your life? How KGF has changed your life? My life, no, life has not changed, probably career has changed. My point of view remains the same. I always believe I live in future. I don't live in present. So what is happening today is something which I wanted a few years ago, or I started working towards it a few years ago. So right now where I'm sitting, I'm not thinking of today. I'm thinking of what I have to do after a few years, or where I would like to see me there. So the change is inevitable, brother. There will be a lot of changes here and there. Now you all know me, you all love me. That's the biggest change. So when I see the way people have received me in Kerala, the kind of reception I get whenever I come to Kerala, lot of Malayali, I have a lot of Malayali friends. They all tell me now, you're no more just Kannadiga, you're very popular in Malayalam also. And yeah, I keep seeing those videos, fans do. They've painted my listing and all. I just have to say one thing. Thank you. You Malayalis have really big heart, and I respect it. Thank you. Sir, one more question. Do you remember the day, the very first day Prashant Neel directed you the KGF script? You remember the first day, very first day? Of course I remember. It's a fantastic thing, and that's when it all started. So I do remember. It's one of the best days of our lives.
Sir, my name is Pradesh Shekhar. I am from Indian Malayalam. After KGF 1, we call Rocking Star Yash. And here is on Malayalam, Rocking Star. That is, we put in Malayalam, Rocking Star. After KGF 2, you will be Rocking Star. I don't know, because on that banner it's showing Rocking Star. So just asking that. Okay. He's always the rocking star. He'll always be the rocking star. Next one. What do you feel about translates with Vijay? I think I've spoken in so many places. It's good, audience have their own choice and they will have their preference. Like not all of us are same. What happens is if okay, let me put it this way. If there is a brand which is manufacturing shirts or jeans, they won't do it in same color. You know why do they do it? It's because everybody has a different taste and they will have their preference. So I think we should respect everybody's work. All of us are here to entertain people and I'm sure they also would have worked really hard. And like I said, it is in nobody's control because we had announced our date like 8 months ago. So we don't know, we never think like that, thinking that okay, after 8 months somebody might come and release. I'll be focusing on what I can do, how much we can entertain audience, and rest is left to audience. Now they will decide, they will watch, and I want them to watch every film. Just because my movie is releasing, if there is any another film releasing on that day, I will never say that only my movie should run. I'd say if my movie is good, you please enjoy it. After that, if you hear good reviews about other movie, please go and enjoy it. It's vice versa. That's what I believe. So, Yashനെ define ചെയ്യുമ്പോൾ KGF മുന്നേ ഉള്ള യാഷ് KGF ശേഷമുള്ള യാഷ്. അപ്പോൾ യാഷിനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനു മുന്നേ ഫസ്റ്റ് KGF പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രസ് പേഴ്സൺസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷമുള്ള മാറ്റം എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബാധ്യത കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടം കീപ്പ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂട്ടിയോ? ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ചെറിയ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ? It's quite natural. Life, in life, they always you need to wait for your turn. And I never blame anybody for not recognizing something or not understanding. Whatever respect you guys gave me during the chapter 1, I also respect that. You spoke about the number of press, but there were few people at least who came and respected what I had done. And I feel like maybe that much is what I deserved back then. But after watching it has multiplied in many folds. So it means I've done something good. So this kind of love I'm getting, this kind of reception I'm getting. And that will never influence, I think your next question was about how I'm going to select the script, keeping this in mind. It's like, has it affected you from the KGF 1 to KGF 2? And that has increased your responsibility. And how are you going to take care of that particular responsibility? Okay. I think responsibility is not something which comes at intervals. Either you are responsible or you are irresponsible. So from the beginning, I've been responsible. Maybe responsibility is something which they will increase through the way they look at our film. It's called credibility, according to me. When they see something good and they expect similar or better, that is credibility, and my job is to definitely work towards it. And it is their strength, and they have empowered us. We will definitely work towards that and entertain everyone. Thank you. Sir, എൻ്റെ ചോദ്യം ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനാണ്. സർ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അന്യഭാഷാ ചിത്രം ഒരു ഡബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഡബ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു മലയാള സിനിമയായി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം? ഇതിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് ആരുടേതാണ്? പിന്നെ യശിന് ഈ ശബ്ദം നൽകിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നേരിട്ടത്? വളരെ ചുരുക്കി ഉത്തരം പറയാം. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അതിഥികളുള്ളതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ അവർക്കും കൂടെ. The call came from Prithviraj. Basically, Bombay films, when they came out with chapter 1, mostly the dubbing films that come in Malayalam, they don't have the resources to, resourcing and the panam, it's not just money.
they don't have the time to invest on working behind the dubbing film because Tamil cinema, Hindi cinema, enjoy the crowd on Kerala. But Telugu, Kannada cinema, when they come, they don't get much time. The team which works behind the dubbing process doesn't get much time. They get maximum 7 to 10 days to work. So here, the thought was actually instilled when I think Prithvi met Vijay sir and Karthik in a chat. Basically, he thought that KGF Rocky should be talking more, more original to the script, the written script. So it's basically the respect to the written word. And more than the written word, it's like emotion that goes behind every character, which was stressed. So the idea came up from Prithvi. And after that, I went to Bangalore to read the script and also sit with the team, which was Prashant Nini was there and also Dr. Suri was there. So basically, Dr. Suri led me through the content and we sat through the script to understand each and every character because first in the Malayalam portion come from I watched the Tamil portion. Basically, when such big films come, we watch the Tamil version here because we don't get the patience to sit through the Malayalam version. So that was the first challenge which we came through, and it was they were very particular that they would retain the voice of Rocky Bhai, which was in the first part. It was done by this person called Arun Singh, who later became one of my associates in this project. So apart from that, ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ് രാജിന്റെ കഥാപാത്രം മാത്രമാണ്. പ്രകാശ് രാജ് സാർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു നോൺ മലയാളി ആക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഫുടമായ മലയാളം സംസാരിക്കുമെന്ന് നമുക്കില്ല. പക്ഷേ പ്രകാശ് രാജ് സാറിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ. He was also acted in Malayalam films and also we are very much familiar with how he speaks. So it was my only thing was that basically that character who would come in the film should speak. He should be the person. 5 തവണ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ കാരണം പലപ്പോഴും പറ്റില്ല. 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാത്രി 3 മണി 2:43, 3 o'clock after Suri called me. And he said that he has found time finally. And that is his respect to Malayalam films. So basically we went to Chennai and he sat till 2 o'clock in the night and he made sure that how much ever pain that we would give him. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളം അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മലയാളം അല്ല എന്നുള്ളത് മലയാളികൾ ക്ഷമിക്കുമെന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ വോയിസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ I should thank Prithvi for this opportunity and also making me connect with Homali team and also the vision behind. You should not think him just to be for your information ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർമ്മകൊണ്ടല്ല. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡബിംഗ് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് അർത്ഥം എന്താണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ മലയാളം ഫോണ്ട് പലരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അതായത് it definitely means what was written originally. And we have taken pain to deal with the real content of the people who wrote it. He has also written dialogues. He has credit in writing some dialogues in the film and also the kind of energy that he has infused even നേരിട്ട് കാണാൻ. And not the process was not just dubbing or the process. See, the dubbing films used to be looked down upon at some point of time. So the idea was that somebody from the mainstream comes and works along with the team, like Productions, to make a film talks its real sense. So that was the whole idea. നമ്മളിതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ആരാണ് ചാലഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ചെയ്യുന്നത്. ചാലഞ്ച് ഇതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വേർഷൻസിന് നമുക്ക് ആ റിസോഴ്സ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള മലയാളത്തിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരാം, ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഒരു യു വിൽ നെവർ ഫീൽ അറ്റ് ക്രിഞ്ച്. ഒരു സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഡബിംഗ് സിനിമ കാണുന്ന മലയാളത്തിലെ തകർത്താണ് പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ കഥ വരുമ്പോഴേക്കും അതേ രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണോ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഡയലോഗുകളെ അതേ രീതിയിലുള്ള വിവർത്തനം തന്നെയാണോ? ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മലയാളം സിനിമ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന യൂഷ്വൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയല്ല. ഇതിന് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വേൾഡ്, അതായത് KGF വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കി. സോ ആ യൂണിവേഴ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ആ ഭാഷ മലയാളത്തിന് അന്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് യു ട്രൈ ടു ഡു ഈസ് ടു ബ്രിഡ്ജ്
basically that Malayalam and whatever dialogue that has been written here, but we have given emphasis to the emotion, basically the words, certain idioms that we have coined, like Kannadil തന്നെ ഇല്ലാത്ത idioms of phrases അവർ coin ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ചൊല്ലുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്നത്തെ പല ഇടങ്ങളിൽ. അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ സിമിലീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു കൂടുതലും അതൊരു ലിറ്റററി സൈഡിലോട്ടാണ് ആൾക്കാർ ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ഒരു വേർഡ് ടു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതിന്റെ ഇമോഷൻ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ whatever the translation that we have done doesn't go a long way from the original and what it means. അതിന്റെ റിയൽ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിവർത്തനം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു സംശയം. So can we have one final question and we can move? രണ്ട് പടം സാധാരണ രണ്ട് പടം യാസാറിനോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചതാണ് KGF ബീസ്റ്റ് KGF ബീസ്റ്റ്. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ KGF ബീസ്റ്റും സോ രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഒരേ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണോ അത് ഏതെങ്കിലും സ്വയം തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ KGF മുന്നോട്ട് വരുമോ ബീസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരുമോ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നുന്നില്ല. യാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും സിനിമ ക്രൗഡാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ. And I feel both movies will have takers, both will have watchers from across the state. And Beast is not done by us, it's done by Magic Frames. That's a different company owned by Mr. Liston Station. And we are of course here to promote KGF, so we'll focus on KGF. Okay, thank you. One question over there. How? No, it's one film. It's one film, so I can't say, I can't divide, I can't separate both the films. It's just one film. Maybe like you said, first movie only has made me reach your hearts. Now I will consolidate that position. In chapter 2, I will stay. Thank you. Kindly repeat that dialogue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. Oh, God. Awesome.